Okay. Welcome back, friends. Welcome back in another video tutorial from microbiology with Shagnik. So today we are going to discuss about another vectors in our Bengali recombinant DNA technology video lectures, where we are going to discuss about various kind of vectors, right? So আমাদের যাত্রা প্রথম শুরু হয়েছিল প্লাজমিড থেকে, রাইট? সো প্লাজমিড ইজ দ্য ন্যাচারাল ভেক্টরস। ওকে, সো আমরা এখান থেকে বেরিয়ে এলাম কেন? আমরা এখান থেকে বেরিয়ে এলাম কারণ এ ভাইরা জিন অফ ইন্টারেস্ট এর সাইজ 10 কেবির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখছিলেন। তার মানে আমরা শুধুমাত্র 10 কেবির মতো জিন অফ ইন্টারেস্টকে সবথেকে বেশি ঢোকাতে পারি প্লাজমিডে। কিন্তু আমরা সেটাতে সন্তুষ্ট ছিলাম না, কারণ মোস্ট অফ আওয়ার জিন অফ ইন্টারেস্ট দ্যাট উই ওয়ান্ট টু অ্যাম্পলিফাই অর what we want to express are of more than that size, right? তাই আমরা প্রথমত ফাজমিড ডেভেলপ করলাম, হুজ জিন অফ ইন্টারেস্ট ইজ গ্রেটার দেন 25 কেবি। ওকে, অ্যান্ড কিন্তু ফাজমিডেই আমরা খুশি থাকলাম না, কারণ ফাজমিডে ল্যামডা ফাজকে ইউজ করাটাই কসমিডের জন্মকে একরকম নিশ্চিত করে দেয়। কারণ ল্যামডা ফাজের ক্ষেত্রে কস সাইট বলে একটা বস্তু আছে, দ্যাট কস সাইট উইল ফ্যাসিলিটেট দ্য ফর্মেশন অফ কনক্যাটামার। এটা দেখে সায়েন্টিস্টরা বুঝতে পারলেন শুধুমাত্র যদি কস সাইট আমাদের ভেক্টরে থাকে তাহলে আমরা সেটা দিয়ে আরামসে ভালো মাপের জিন অফ ইন্টারেস্টকে ট্রান্সফার করাতে পারি। সো কসমিডের জন্ম জিন অফ ইন্টারেস্টের সাইজ আরও বাড়ালো 45 কেবি। ওকে, তারপরে কসমিড ফাজ এর ভেক্টরের পরে এর ডেভেলপমেন্টের পরে আমরা আরও নতুন নতুন ভেক্টর ডেভেলপমেন্ট করতে শুরু করলাম। কারণ সায়েন্টিস্টরা কসমিড ভেক্টর আবিষ্কারের পর বুঝে গেলেন যে এই আবিষ্কারকে এখানেই থামিয়ে রাখা সম্ভব নয়, কারণ এইখানে আমরা পরবর্তীকালে M13 ফাজ ভেক্টর সম্পর্কে জানলাম। দ্যাট M13 ফাজ ভেক্টর will facilitate the formation of single-stranded DNA molecule, and the development of that M13 fudge vector simply nullifies the use of any kind of alkylating agent or any kind of heating treatment as a treatment of denaturation, right? So কারণ আমরা জানি যে ডিএনএ সিকোয়েন্সিং, তা সে ম্যাক্সাম গিলবার্ট ডিএনএ সিকোয়েন্সিং হোক বা আমাদের স্যাঙ্গার্স ডিএনএ সিকোয়েন্সিং হোক, ফার্স্ট অফ অল উই নিড এ single stranded DNA molecule. So initially, before the development of recombinant DNA technology, we used to simply denature them, right? But M13 fudge vector development আমাদের শিখিয়ে দিল যে yes, we can have single stranded DNA molecule with the help of M13 fudge without denaturing that double stranded DNA molecule. Okay, because denaturing double stranded DNA molecule is quite risky. So তারপরে আমরা একটু আগে ডিসকাস করলাম অ্যাবাউট দ্য SB40 বেসড ভেক্টর, রাইট, টু এক্সপ্রেস এনি কাইন্ড অফ জিনস ইন ম্যামালিয়ান সেলস, রাইট, হিউম্যান সেলস টু। সো আজকের আরেকটা ডিসকাশন ইজ অ্যাবাউট E.coli lac and T7 promoter based vector that is usually used to express or produce protein that are not found in large abundance in nature. Okay, not only that, আমাদের সো ঠিক আছে, তা এবার ব্যাপার হলো যে এই সমস্ত প্রোটিনকে আমরা যদি তোমার ভালোভাবে সিনথেসাইজ না করতে পারি, তাহলে যে সমস্ত পার্সন আনফর্চুনেটলি আর inborn having lack of those proteins are facing various kind of problems, right? So production of those GCSF is extremely important. Production of those proteins is extremely important, right? So recombinant DNA technology আমাদের সেই রাস্তা এনে দিল যে দিয়ে আমরা ওই সমস্ত নট টু মাচ অ্যাবান্ডেন্ট প্রোটিনগুলোকে ইজিলি সিনথেসাইজ করতে পারি। সেরকমই একটা প্রোটিন যেটা আমাদের বডির ইমিউন সিস্টেমের জন্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট, দ্যাট ইজ GCSF, গ্রানুলোসাইট সেল স্টিমুলেটিং ফ্যাক্টর অর গ্রানুলোসাইট কলোনি স্টিমুলেটিং ফ্যাক্টর। এই GCSF
যাদের ক্ষেত্রে বেশিভাবে তৈরি হয় না, those persons who lacks GCSF are normally become immunocompromised, right? and তাদের ক্ষেত্রে অপরচুনিস্টিক ইনফেকশান যেমন ইসোফেগাল ক্যান্ডিডিয়াসিস, রাইট, এইসব হওয়ার চান্স খুব বেশি থাকে। তা আমাদের গোল হলো এই GCSFকে উইথ দ্য হেল্প অফ রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ টেকনোলজি তৈরি করা। সো ইনিশিয়ালি যদি আমরা ভাবতে যাই তো আমাদের উদ্দেশ্যটা ঠিক কীরকম হবে, GCSF এনকোডিং জিন যেটা আছে, মানে যে ডিএনএ থেকে এমআরএনএ আর এমআরএনএ থেকে প্রোটিন পাচ্ছি আমরা ইন দ্য ফর্ম অফ GCSF, আমরা সেই ডিএনএটাকে একটা ভেক্টরে চাপিয়ে একটা হোস্টের মধ্যে গিয়ে সিনথেসিস করবো, রাইট? সো সেইখানে একটা জিনিস বাদ সাধলো কি সেটা, কারণ মোস্ট অফ দ্য থিংস আর ইউক্যারিওটিক জিন্স, রাইট? সো ইউক্যারিওটিক জিন্সের ক্ষেত্রে একটা প্রবলেম হলো eukaryotic gene consists of introns and exons. Exons are mainly functional genes and introns are non-functional regulatory genes. We do not require intron for the production of GSF protein. Okay, so for in terms of industrial aspect, why we incorporate intron in our experiments, right? Because it will simply increases the production cost of GCSF, right? So শক কষা শুরু হলো কিভাবে উইদাউট ইন্ট্রন শুধুমাত্র GCSF এর এমআরএনএ যে ডিএনএ থেকে তৈরি হচ্ছে সেই ডিএনএটাকে ইউজ করা যায়। তো ভগবানের দয়ায় আমরা রিভার্স ট্রান্সক্রিপশন প্রসিডিওর বাই টেমিং অ্যান্ড বাল্টিমোর আমরা পেয়ে গেলাম, যে রিভার্স যে প্রসিডিওর আমাদের এমআরএনএ থেকে রিভার্ট ব্যাক করতে সাহায্য করে ইন ডিএনএ। ওকে, সো দ্যাট ডিএনএ ইজ কমনলি নোন অ্যাজ cDNA. So GCSF mRNA, from GCSF mRNA formation of double stranded GCSF cDNA is now possible. So that will be our job. We have to take GCSF mRNA, and from the GCSF mRNA with the help of reverse transcriptase, that is the reverse transcription process, we will synthesize the double stranded complementary DNA molecule. Okay, remember one thing, that the DNA molecule that is generated from mRNA are commonly known as complementary DNA molecule. So okay, so DNA তো তৈরি হলো, যেটাকে আমরা ফাজের মধ্যে যেটাকে আমরা হোস্টের মধ্যে ঢোকাবো, খুব ভালো কথা। কিন্তু এবারে আমাদের প্রসিডিওরটা কী হবে, কারণ এখানে শুধুমাত্র ঢুকে ক্লোনিং করার থেকেই আমরা সীমাবদ্ধ থাকছি না, আমরা এখান থেকে প্রোটিন নিয়ে আসবো। দ্যাট মিনস উই নিড এক্সপ্রেশন ভেক্টর। সো ইন এক্সপ্রেশন ভেক্টর প্রেজেন্স অফ promoter is necessary, right? So today I am going to discuss about how we can produce GCSF inside a prokaryotic cell. And whenever we are talking about any kind of prokaryotes, the first name that will came our mind is E.coli. So E.coli এর একটা বড় and খুব ইম্পর্টেন্ট জায়গা হলো ল্যাক ওপেরন, and in the lac operon there is presence of LACZ. In blue white screening we have seen that LACZ gene consists of two subunit, one is alpha subunit, another one is omega subunit. That alpha and omega subunit together leads to the formation of active beta galactosidase, and when we incorporate XGAL along with IPTG, which is a gratuitous inducer, this LACZ will facilitates the production of beta galactosidase, and this beta galactosidase will simply cleave XGAN and leads to the formation of blue color product, and that is why E. coli in general, in presence of IPTG, XGAL gives us blue color colony, right? So এখানে আমাদের main goal হবে to cut out the LACZ portion from the plasmid, okay, and insert the GCSF gene in the plasmid. Okay, so now in the modified plasmid we have lac promoter, we have GCSF gene along with the origin of replication, obviously antibiotic resistant gene, so that we can select them,
and another important thing that required for transcription and translation, such as transcription termination site, polyadenylation, etc. Okay, so after the generation of that genetically engineered plasmid, we will simply transfer them with the help of standard transformation procedures such as electroporation. We can use calcium chloride heat shock method, which is especially for E. coli, right? So once we have successfully incorporated the plasmid inside E. coli in presence of IPTG, which is a gratuitous inducer, that means its function is just like catalyst in any kind of enzymatic reaction. It will start the reaction, but it will not used up, right? So it will induce the lag promoter to start the transcription. So GCSF will transcribe and translate and leads to the formation of protein. Okay, so this kind of protein formation is commonly known as primary amplification, because with the help of IPTG, here we are amplifying GCSF production once. Okay, so let me repeat this. So we are using a plasmid where we, with the help of genetical engineering, cut out the lactate portion and insert the GCSF portion. Now once we have developed our genetically engineered plasmid, we will simply transfer them with the help of electroporation or with the help of heat shock calcium chloride method. And when we plate them in presence of IPTG, the IPTG will induce the lag promoter to transcribe the GCSF, and in presence of another important thing that is important for translation, it will finally translate and leads to the formation of GCSF protein. And as with the help of IPTG we amplifies the GCSF production once, so it is primary amplification. Okay, now another method that was later discovered is the secondary amplification method. এখানে কি করা হয়? সো প্রথমত প্রাইমারি অ্যাম্প্লিফিকেশন করার পর সায়েন্টিস্টরা খুশি হলেন না, কারণ তারা বুঝতে পারলেন যে এত কিছু করে এই কিছুটা জিসিএসএফ পাওয়াটা ঠিক মানা যাচ্ছে না। তারা মনে করলেন যে ইকোলাইয়ের মধ্যে তো আর একটা ব্যাকটেরিয়াল ক্রোমোসোম আছে এবং তার মধ্যেও তো ল্যাকজেট জিন রয়েছে, সো তারা ভাবলেন আমরা এটাকে ইউজ করব। সো কী করলেন তারা ল্যাক ওপেরনের পোর্শনটাকে খুঁজে বার করলেন। খুঁজে বার করার পর ল্যাকজেটের জায়গায় তারা বসিয়ে দিলেন T7 RNA পলিমারেজ। সো T7 RNA পলিমারেজ ইজ এ ভাইরাল RNA পলিমারেজ অ্যান্ড এর প্রোমোটারের প্রতি অ্যাফিনিটি অনেক বেশি রাদার দ্যান নর্মাল RNA পলিমারেজ। ওকে, অ্যান্ড এদিকে প্ল্যানটা কী করলেন, এদিকে দে ডেভেলপস এ প্লাজমিড which consists of T7 RNA polymerase promoter along with the GCSF gene. Okay, so what will happen now when we plate them in presence of IPTG will induce LACP to transcribe, and it will transcribe and translate the production of T7 RNA polymerase. And as I have told you that T7 RNA polymerase affinity towards its promoter is very high, so they will immediately go for the promoter and induce themselves, and as the induction going on, the promoter starts transcription, and during that transcription GCSF also transcribes and translates and leads to the formation of protein. And in that time the amount of GCSF is much more than we have in case of our primary amplification. তো একে কেন সেকেন্ডারি অ্যাম্প্লিফিকেশন বলা হচ্ছে? Why we are telling this method as secondary amplification? Because remember, IPTG induces LACP to increase the production of TC RNA polymerase, that is our primary amplification, isn't it? Then the TC RNA polymerase in turn induces the T7 RNA polymerase promoter to increases the GCSF production. So this is secondary amplification. So protein তৈরি তো হলো,
সো এই প্রোটিন তো আর রিমেইনিং যতগুলো প্রোটিন আছে উইদিন দ্য সেল তাদের সাথে মিক্সড অবস্থায় আছে। সো হাউ ক্যান উই সেপারেট আওয়ার GCSF protein from the remaining protein? So here the idea is that scientists developed that they incorporate a short nucleotide with the GCSF encoding DNA in such a way that after transcription and translation the GCSF will contain 6 histidine residue at its C terminal. ওকে, তার মানে কি হলো? তার মানে হলো যে GCSF ডিএনএ যেখান থেকে আলটিমেটলি GCSF প্রোটিনটা আসছে, ওই GCSF ডিএনএর সাথে কটা শর্ট নিউক্লিওটাইড এক্সট্রা অ্যাড করে দিলেন। উই ক্যান ইজিলি ডান দিস উইথ দ্য হেল্প অফ এনি কাইন্ড অফ প্রাইমার, naturally producing primer, or with the help of terminal deoxynucleotide transferase or anything, right? So after the addition of nucleotide, what will going on along with GCSF, it will also transcribe and translate and leads to the formation of 6 histidine residue along with the GCSF at its 3' terminus. Okay, so GCSF তার সাথে 6 histidine residue, তো এতে আমাদের লাভ কী হবে? Now we can separate GCSF with the help of chelated nickel atom by using chelated nickel atom as a resin with the help of affinity chromatography. Okay, we can easily separate GCSF. তো সেটা তো হলো, কিন্তু GCSF 6 histidine এটা তো একটা কমপ্লেক্স অবস্থায় থেকে গেল, আর we don't need 6 histidine, right? So how can we separate them? We can separate them just by decreasing the pH of the surrounding environment. In that time the histidine will simply dissociate from the GCSF and we will obtain purified GCSF and functional GCSF. That is how with the help of E.coli lac T7 promoter based vector we can produce a protein that is not available in large amount. Okay, or we can also produce a very important protein that are very important for our human body. Okay.